We already discussed about Bohr postulates, and using Bohr postulates, how one can explain the atomic spectra. That also we discussed. We derived the equations for the orbital radius, orbital speed, energy of electron in different orbit or different states, we can say. And then after, as per third postulate, when the transition of electron takes place from higher orbit to lower orbit, then the radiation is emitted, and that radiation emitted, that is with different frequencies or wavelength, and practically these atomic spectra were obtained by different scientists. We already studied about Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, Fund series, all these things. So with the help of this third postulate, we can calculate all the wavelengths of all the series. It implies that with the help of Bohr model, we can easily explain the experimental observations of atomic spectra. But important thing here, that is this one, he suggested in second postulate, electrons revolves only in such orbits in which its angular momentum is in the integer multiple of h upon 2 pi. Means this is the concept of the quantization of angular momentum. 11th chapter માં તમને યાદ હોય તો આપણે quantization of energy, quanta of energy, photon, HF, 2HF, 3HF, like that એનું ડિસ્કસ કરેલું આપણે. પણ હવે અહીંયા એંગ્યુલર મોમેન્ટમનું ક્વોન્ટાઇઝેશન કેવી રીતે થાય છે એનું પ્રોપર એક્સપ્લેનેશન નહોતું એની પાસે. So after the presentation of Bohr's model, scientist de Broglie studied all these things, and after a time interval of approximately 10 years, 10 વર્ષનો સમય નીકળી ગયો તો પછી, the Broglie gave explanation for this quantization of angular momentum. So the Broglie suggested this thing: when electron is revolving in the orbit, it behaves as a wave, and that is the matter wave. Okay, concept of this one we already studied in chapter 11, duality in the nature. So electron behave as a wave. Now if electron behave as a wave when it is revolving around the nucleus in orbit, then which type of waves will be this one? So here we consider the orbits are stable orbits. It implies that when it behaves as a wave, definitely these waves should be the stationary waves. In standard 11th, in the chapter of waves, we already studied about the stationary waves. યાદ છે? 11th standard માં stationary waves આપણે પઢ્યા હતા. હવે એ stationary wave ને થોડાક retrieve કરો. So when we generate the stationary waves on the string, right? Then under resonant condition, stationary waves are formed. So incidenting and reflecting waves superposed to each other, and the stationary waves produced. But here when we generate the waves on the string at that time, so many wavelengths are present. But here when the stationary waves are formed, at that time only those waves will sustain for which the total distance traveled to and fro, that is equal to n lambda. That is equal to n lambda.
એટલે કે એની વેવલેન્થના ઇન્ટીજર મલ્ટીપલમાં હોય આ ટોટલ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ્ડ, એ જ બધા વેવ્સ સસ્ટેઇન થાય અને સ્ટેશનરી વેવ્સ તમને આપે. બીજી રીતે એવું પણ કહેવાય કે only those waves sustains under the resonant conditions for which nodes are formed at end points. એટલે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઉપર અને એન્ડ પોઈન્ટ ઉપર નોડ જનરેટ થતા હોય એવા જ વેવ્સ તમને ઓલવેઝ સસ્ટેઇન થાય. બરોબર છે? 11th માં આપણે ભણ્યા હતા. હવે જો એક્ઝેક્ટલી એ જ રીતે આપણે થિંક કરીએ કે when electron is revolving in the orbit at that time it behave as a wave and the representative of this electron, which are the matter waves, which are stationary waves, will be such that the total distance traveled by these waves from starting point to starting point, we can say, because it is on a circular path. So this total distance traveled, that should be equal to n lambda. That should be equal to n lambda. Here, see how one can understand this thing. See, આપણે જે ડિસ્કશન કર્યું એનો મિનિંગ હવે જો આ રીતે સમજી શકાય આખો, કે માનો કે આપણે આ એક ઓર્બિટ લીધી and here from this particular point we represent the stationary wave. તો આ એક આખું સ્ટેશનરી વેવ થયું, આ લેમ્બડા થઈ ગઈ. બરોબર છે? ઓકે. હવે આ સર્કમ્ફરન્સ ઉપર આખું આ કમ્પ્લીટ થાય અહીંયા અને અહીં પહોંચે ને ત્યારે આ જે લાસ્ટ વેવ છે એનું નોડ અને આ સ્ટાર્ટિંગ વેવ જે હતું એનું નોડ અહીંયા સુપરપોઝ થતું હોય. હવે તમને યાદ છે કે આપણે એવું પણ ડિસ્કસ કરેલું છે કે when particle behave as a wave, તો એ કેસની અંદર પાર્ટિકલની પોઝિશન કેવી રીતે તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. ઓકે, તો એ કેસમાં આપણે શું લઈએ છે, તમને યાદ હોય તો શ્રોડિંજર વેવ ઇક્વેશન આવું તમારે ભણવામાં આવે છે. બરોબર છે? એનું જે વેવ ફંક્શન છે સાઈ, એ સાઈ સ્ક્વેર જે છે that will give you the probability of the particle to be at a particular position. અને આપણે જે લાસ્ટ ચેપ્ટરની અંદર વેવ પેકેટનો કોન્સેપ્ટ ભણ્યા તેમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે જ્યાં એમ્પ્લિટ્યુડ મેક્સિમમ આવે ત્યાં પાર્ટિકલની પ્રોબેબિલિટી આપણને મેક્સિમમ મળે. ઓકે, હવે જો અહીંયા આ નોડ ટુ નોડ આ જગ્યાએ જો સુપરપોઝ ના થતા હોય, એટલે કે આ જો થોડું અહીંયા આગળ જતું રહે તો બધા એમ્પ્લિટ્યુડ્સ જે છે ને એકબીજા ઉપર સુપરપોઝ થાય અને પોઝિશન એવી થાય કે કોઈ પણ ઇન્સ્ટન્ટે કોઈ એક સ્પેસિફિક પોઝિશન ઉપર પાર્ટિકલ હોવાની પ્રોબેબિલિટી જે છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ ના મળે તમને. કોઈ એક પોઝિશન આપણે ફિક્સ કરી લઈએ, માનો કે હું આ અહીંયા આગળ આપણે આ ચોકડી મૂકી છે અહીંયા, એ જગ્યાએ પાર્ટિકલ હોવાની પ્રોબેબિલિટી કેટલી, તો એ ગમે તે ટાઈમે તમે આફ્ટર 1 રિવોલ્યુશન, આફ્ટર 2 રિવોલ્યુશન, આફ્ટર 3 રિવોલ્યુશન કે આફ્ટર n રિવોલ્યુશન આ પોઝિશન ઉપર ઇલેક્ટ્રોન હોવાની પ્રોબેબિલિટી આપણે જ્યારે પણ ગણીએ, કોઈ પણ ઇન્સ્ટન્ટ ઉપર ગણીએ, then that should be same one, that should be constant one. Clear? So this probability of the particle to be at any position at any instant, that will remain constant only in this way the waves are formed. It implies that here the total distance traveled by the wave in this orbit
that is 2 pi r. That should be equal to n lambda. That should be equal to n lambda. And this one is in perfect analogy with the stationary waves generated on the string. એમાં જેમ સસ્ટેન થાય છે એમ આની અંદર બી તો જ સસ્ટેન થાય કે આવી રીતના જ નોડ્સનું સુપરપોઝિશન થતું હોય અને ટોટલ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ્ડ n લેમ્બડામાં આવતું હોય. So if we consider here this total distance traveled 2 pi r, that is equal to n lambda, where n that is 1, 2, 3 and so on. But as per the Broglie's explanation in last chapter, we discussed when any particle behave as a wave, at that time the wavelength of that matter wave, that is lambda, equal to h upon 2 pi. Sorry, h upon p. So lambda, that is h upon p. So that is h upon mv. Now we can write 2 pi r, that is equal to n. Now replace this lambda by h upon mv. So you will get nh upon mv. Take mv on left hand side, 2 pi on right hand side. So mvr, that is nh upon 2 pi. mvr, as per definition, that is angular momentum, and that is equal to nh upon 2 pi. It implies that this is the second postulate suggested by Bohr. એટલે ધ બ્રોગ્લીએ જે આ એક્સપ્લેનેશન આપ્યું એ પ્રમાણે સેકન્ડ પોસ્ચ્યુલેટ પરફેક્ટલી જસ્ટિફાય થઈ જાય છે, રાઈટ? એટલે ફાઇનલી પછી એને જે ક્વોન્ટાઇઝેશન ઓફ એંગ્યુલર મોમેન્ટમ નો કોન્સેપ્ટ રિપ્રેઝન્ટ કર્યો હતો એ આ રીતે એક્સપ્લેન થયો. Clear to all of you? Any doubt in this? Now limitations of Bohr model. So if we observe those spectral series obtained experimentally, then one important thing that we can observe in it, all the spectral lines obtained in these spectral series are with different intensities. So why these intensities are different one for different wavelengths? So this intensity distribution, that can't be explained with the help of Bohr model. Then one more thing, Bohr model is applicable to hydrogenic atoms only. It implies that here we discussed the Bohr model by considering the Coulombian force between proton and the electron, which one is revolving round it. Okay. Now, when we think about this particular Coulombian force between proton and electron, that is the attractive force. But if we think about the multi-electron atom, so in that there will be the interactions between, or we can say Coulombian forces between electrons also there. તો એ તો આમાં ક્યાંય કન્સિડર કરી શકાય એમ જ નથી, કારણ કે ન્યુક્લિયસ પોઝિટિવલી ચાર્જ ન્યુક્લિયસ એકલું જ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર ફોર્સ લગાવતું હોય એવું તો બનવાનું નથી. એક ઇલેક્ટ્રોન હોય તો બરોબર છે, પણ 25-50 ઇલેક્ટ્રોન હોય કોઈ એટમની અંદર તો પછી શું કરવાનું? તો એ બધાનું ઇન્ટરેક્શન તો થવાનું જ છે, કારણ કે કોલમ્બિયન ફોર્સિસ જે છે એ તો લોંગ રેન્જ ફોર્સ છે, આટલા શોર્ટ રેન્જની અંદર તો ડેફિનેટલી એની ઇફેક્ટ આવવાની છે. ઓકે, તો એનું પણ પ્રોપર એક્સપ્લેનેશન આની અંદર નહોતું આવતું. બીજું એક છે ને એ ટેક્સની અંદર મેન્શન નથી કરેલું. બીજી બી એક લિમિટેશન આની એવી છે, when we observe this spectral lines, okay, visible range માં આપણને બહાર દેખાય. એટલે કે માનો કે તમે પોતે એક્સપેરિમેન્ટ કરો તો સિમ્પલ માઇક્રોસ્કોપ કે સ્પેક્ટ્રોમીટર લઈને તમે આ એક્સપેરિમેન્ટ કરતા હોય તો તમને
આખી સિરીઝ એમાં આ જે બધી લાઇન્સ છે જે મેં હમણાં તમને ફોટોમાં બતાવી, રાઈટ, એ તમને બી દેખાય, બરોબર, તમે ઓબ્ઝર્વ કરી શકો. હવે આ જે સ્પેક્ટ્રલ લાઇન્સ આપણને દેખાય છે ને બધી, સો ઇફ વી obtain these particular spectral lines with the help of, or we observe it or we study it with the help of spectrometer or microscope, which one is with very high resolution, then we can observe the hyperfine structure of these spectral lines, and in that we can observe this thing. Suppose we think about that red line, so if we observe that one with the help of spectrometer or microscope, which one is having very high resolution, then you can observe this thing, that particular red line is also made by number of lines. એની અંદર બી ઘણી બધી લાઇન્સ છે પાછી. એ હાઇપરફાઇન સ્ટ્રક્ચરનો સ્ટડી કરો ત્યારે દેખાય છે અંદર છે. તો આ બધી પાછી એક લાઇનની અંદર બી પાછી ઘણી બધી લાઇન્સ. આ ક્યાંથી આવી? રાઈટ. So these are the limitations of Bohr model. And then after the atomic models were modified, and at present we know perfectly the atomic structure. Clear to all of you? Now, illustration 12.4. So this example 12.4 we already discussed.